Hi Gowthami, good morning. Morning, ma'am. Yeah, first of all, congrats for your placement. Thank you, ma'am. Yeah, myself, Meenu. I just want to take a feedback from your side. So give a small introduction about yourself, Gowthami. My name is Gowthami, and I'm from Whitefield. I did my graduation in BE Civil Engineering from AIT Chickmagalur. Okay, like how did you come to know about CMTI? After my engineering, I'm searching for a job, and one of my cousin told about the CMTI, and I came to know about that, and I joined here. Okay. You have learned advanced construction management course, no? What all the things you have learned in it? You can explain in Kannada also, Gowthami. ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್, ಥಿಯರಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು Okay, you went for the site visits all, no, Gowthami. So Yeah. what are the new things you have learned? How much do you like the site visit? ಇನ್ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮ್ ಸೈಟ್ ಲೇಔಟ್ ಆ ತರ ಹಾಕೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay. Yeah. So I just sort of asking, like you know about our trainers, right? So Yeah. how did the trainers and how was the explanation? So how much do you are comfortable with them? They are very friendly, ma'am. They are experienced person, training like persons. If we ask ನಾವು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ. ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. Okay. So regarding, so you went for that interview, right? So how did the Priyojana, they have assisted you for the interview? So how did they guide you? So how ಮ್ಯಾಮ್ many rounds interview was there? So you can tell how did you crack these things on? ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ದೇ ಗೇವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಿತ್ತು, ಯಾವ ತರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ನನಗೆ 1 ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay. So you know about our CMTI app, right? Yeah, So how ma'am. much do you like our CMTI app? ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. CMT ಆಪ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕೆಚಪ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಫುಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ CMT ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬಹುದು. Okay. So would you like to refer CMTI to your friends? ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. Sure, sure. Very happy to listen this. You know about our CMTI staff, right? So how Yeah. was the coordination and how comfortable you was with the staff? Yeah, like trainers, they are also very friendly, ma'am. They will, if we have any problem, they will help and they will give a solution to us. And what we want to do, what that and all, they will suggest us and they will guide us. Guide ಮಾಡಿದ್ರು. Okay. So yeah. So from Gowthami's point of view, what do you want to tell to upcoming juniors and who's willing to join CACM course? ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಬ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗ ನಾವು ಬರೀ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Thank you so much, Gowthami. Thank you so much for your wonderful feedback. All the best for your career. Thank you. Thank you.